that one makes a lot of sense because you know that well, whatever it is, yeah, we feel that we the culture of silence, attack against free speech. Between Yay Magana, Shaja application, between Yay Magana, Shaja application. Definitely, last week it was all about Muntumi's incarceration. Munsam lawyers, some file appeal at the Supreme Court, whatever it is. Supreme Court non kumonoji suka ya suka yanke hukunci akan yanda various political parties jami'in siyasa suke tafiyar da lamarin zabe internal elections su especially yanzu that delegate system na Supreme Court we sun yi wasi da shi nan zuwa gaba kowane political party inda yi zabe inda ya kunshi zabe na wanda zai tsaya takara a matsayin mai rikon tuta ko kuwa dan takara na gidan majalisa wai ya kamaci a ba da dama kowane dan party da yake bin ka'idan party na gama dukance dan party da ke bin ka'idan party shi kuma yana da dama ya yi mai kada kuriya ba shi lalle mai shi ya zama delegate ba. Haka kuma akwai sauran wato maganganu da za mu yi kuma tare da waɗanda batutuwa kuma kai da kake kira kake kallon mu kake gida kai ma kake son ka tofa albarkacin baki ka kai hakan akan 0553 683 010 0553 683 010 kai ka tofa albarkacin bakinka kai wannan shiri kuma yana nan kan Facebook YouTube a kai tsaye don wanda zai taimaka mini mu yi tattaunawa shine Abdullah Ali constituency communications officer for Ayawasu East da ke nan a birnin Accra shekaran jiya ga aka yi zabe aka tabbatar da shi matsayin shi as communications officer for the New Patriotic Party. Unfortunately wakilin NDC don yana zuwa wuya samu wani image shi sa yau bai iya yazo ba sa abin da yasa these days ya NDC nan kuke ban excuses dai wa haka nan ba but mun takade mun san shi yana zuwa but yau wai ya samu emergency whatever it is sanda zuwa sanukari Mallam Fary ya party tunda aka zabe ka as the communications officer for the MP. Previously, National Communication Officer position, MPP Sheba in Zabi. So this is the first time that is Zabi. After election, after 2024 elections, Akabudi, Dama Akaba, party members, Sukau recommendations on party constitution, amend constitution. Most of the people soon are going to come on communications office in the Yakamata should be by election, not by appointment. Because most of the time in 2024, Mudukamungan Kamo. One of the factors in the Ibaru Muka look Yasunenshi and popular is our communications office. Various constituencies Nakagan Kama communication officers now appointing soon because of favoritism. Maybe machine na align the constituency chairman secretary Abash one appointment as communication. But willingly machine communication. So Yabari Kagan Kama NDC were on top of issues when it comes to communication in 2024. They were very loud. So the Muka lose election Akachai party as soon as amendment Mutandiwa. I'm also part of those who wrote it. Nimana Zana na submit no communications office should be by election. Because at the end of the day election is a process. So is under election and voting. I'm voting can't make questions with regards to your office. So even at the national level, communication office Sheba in Zabi appointed. So Richard Anyagba was appointed. Took a regional level, national, constituency level, commercial polling station level, initially, the communications officers at the polling station level. Ama NDC suna da shi. So each constituency kagan kamam even
banda constituency office na at the polling station level ma NDC suna the communicators, so information so in as well deep down. So that's one positive you picked from the NDC. Very and very emulated. Yes, because at the end of the day and the information and base were deep down. Kagan kaman kumia saura bisa information be flow very effectively kuma wannan na ya affect 2024. So she mu kamel constitution yanzu is by election, kazo voting, kazo committee delegate, ka fadi musu abinda da kai kai mun ka zama communications officer. What do you do actually as a communications officer? Your role, communication, practically, mun san kama is a flowing of information between one person to another. But to be a communication officer, kama niaka for an organization, I am the information link between the party and the grassroots. So information they care about the party do kaya kama to make sure kama yazu down the grassroots. So kama this is what is happening. Maybe from our opponent, this is what is happening. Kuma cikin party ni ga abin da yake faruwa. Achievement in the party muka yi abin da muka yi government in MPP tun kufuwa arizu kan President Akufo-Addo duka ga abubuwan da muka yi. Grassroots should know. Shi so su kuma na ya equip us with adequate information. In suka je base wurin aure, wurin firarraki cikin gidansu ne. Anywhere da gadama dai zo politically duka. Grassroots musu kuma some adequate information that's just to defend party now. That's your work as a communication officer. Sannan kuma muruka mun san kama as a communication officer for the party is almost like a PRO, public relations officer. You have to protect the integrity of the party and you have to promote the party. Okay, out there in the media space. Out there in the media space. For example, as a communication officer, you have a very good media relation. Yeah, I can. Good. In 2024, media relation with MPP was very poor, very bad. Last one in Afadimi kama media now, but Tanyumu 2024. No, I've na aikini kuma akwai yanda ake yin shi, akwai proceedings in da ake bi. You have to create that rapport with the media for them to help you. Because media na shi kuma yana run business. No. Yana run business ni. Mbaka da good relationship with the media, baka care about him, baka san yana nan ba. Shi ma ba ruwan shi da ke. Amma dai ka san kamar ina nan at the end of the day ka san important in shi. Kana kawo mai talla, kana kawo mai ke da shi you have a very good relationship number. At the end of the day it will help you also promote your party and achievement. Na san nan gaba kun yi regional, national. So the regional, so there's going to be a communications officer. Yes. At the regional level. Yes. Should they coordinate activities in ku? Yes. Kuda kazabe ku constituency level to kunang the national. So at every level there is a communications officer. Yes. National, regional, constituency, and polling station. Electoral area. There's electoral area communication officer. So do you have one now? Yeah, I have 11. I was with one of the 11 electoral areas. All these 11 communication officer, you are working with them. Yes. So in the Yanzu structure party and communication officer at the constituency level, ni akanga as communication officer, ni head of the communications office. Sannan ka zo down after ni akwai electoral area communication officers. So each electoral area kuma na da polling stations in da ke karkashin shi. For example, akwai wani electoral area cikin constituency Kusuntula electoral area. Akwai 10 polling stations under Kusuntula. So in that constituency alone, you have that electoral area alone, we have 10 communication at the polling station level. Who so reports to the electoral area communications officer. Then you also report to me. Okay. Then we take action. It's very good. At the end of the day, regional. So far, who has taken contest? So far, the what and the contest communication office at the regional level. Mutani kama fuduni. I'm out of this phone now. One Nick already appointed communications officer now, Honorable Abu. She is the incumbent. Ama is appointed. So now Kuma is going for an election. So now mutani de tamam fudu gami de shi. Ama shi ni na sani because he's also coming from our
constituency. Former secretary constituency. Yes. National far. National the Mutani Bukumana Seni. I've heard Dennis. Almighty Dennis Miracle. Why are you calling him Almighty? He's a very mighty. Favorite. Very, very. You prefer him? I prefer him any day, anywhere, anytime. She the waki contest. She the one guy in the key unto me. Yeah, unto me movement TV. Gordon. Yes. Godwin. Yes. Okay. Gordon is a journalist that I know. Yes. Yeah. But for now, as a party, Muna need someone. I deputy Chiki. Communications officer. For at the national level, deputies number electing. By electing. So currently, I know that it is Ajia Rabi. She's one of the deputies. Yes, deputies Nankama Ukuni at the national level. Yeah. So Nganza Bika. She can appoint when the Daka Aiki dosu. As soon as she executive council now. So that's Uzauna. Kairaka Zabi go executive council. By constitution party now we executive council. So Kunzauna could deliberate. But at the end of the day, you should be able to work with them. So consensus ni. Kidaka proposed. Okay. These are the people in the Nina Gankama. Azamna Duba, what the Kuma akwa wadansu ngaka zauna da discuss for appointment na akwai suna da an kira wannan suna ke da kanka ka san kamar mishi ya cancanci saboda already mishi ya tun justify inclusion shi tun san kamar aikin nan ya yi so ba wani janin jaka amma inda janin jaka yayi ne shi I vote within the executive council na shi I vote amma most of the time appointment is by consensus saboda consensus na kuma yana kawo unity within the executive council na. Miracle Abuaji the kace kai ka prefer that she as a communications officer. I mean, but are you not worried about recently having that to meshi that she for a communications officer of a party? I mean, looking at Maganganu the highlights and come on, what Gashini Aiking communications officer, then you find your communications officer that aka to humeshi aikata laifi irin laifin da aka ce ya aikatanga shi ke gaban tsadarwa na fatin ku bai kawo muku matsala saboda abin da yasa nace bai kawo matsala our finance minister today was once in court your miracles abuaje aka ba charging shi ba ba kai shi court ba it was only an allegation da yake an kama shi an kai shi yoko an ba shi bill da sauransu is now working free. We are waiting to see ndi an ya sunan shi an charging shi an kai shi court. Kace finance minister that mouthpiece in a political party. I know Miracle is going to talk about corruption, he's going to criticize this government. He is a known a critic of this government. I mean, one gabu na tare da shi bai bar maganan da zai yi bai nauyi kamar mutane magana mutane suna okay wani at that time the finance minister ga report she minority leader in parliament look among what happened honorable Atufosin ya tashi floor of parliament is accusing people of corruption bejin suru tamu ne yana court kuma yayi magana nan Ghanaians na karban magana shi at the end of the day muka duba principles of life mutum na magana baka duban wake magana kana jin me yake fadi wani kuma yana aikata abin da yake wannan is a different issue altogether saboda yau for example muna da malamai diwa malami ya zo ce maka kaman kishi bi da kyau kaza amma ba wanda ya kai malami kishi amma malami no dai zo ce maka kaman kishi bi da kyau baka duban wai don malamin da yana da kishi so in ya ce kishi bai da kyau baka karban a'a gaskiya yake faduwa kishi bai. Is that an admission that Miracle ya yi laifi? Bai yi laifi ba because as we speak now in the Miracles ya yi laifi kuma an tabbatar kamar ya yi laifi ya fi a kai shi court kuma yau akan ga allegations sun aka bayar wannan the only Ghana is a country ruled by the constitution. It's a governing country, democratic country. Yeah. So by Atasha to 1 year laifi in the media space, scope market opinion, 1 year laifi so ya laifi. She the angel court ya just unjustified magana da aka fadi kanshi na. Unjustified kuma without reasonable doubt.
court kuma ya pass judgment shi kaman gaskiya lalle abin da aka ce miracles yayi na yayi so an ya sunan shi punishing shi until then miracles bai yi laifi ba so abin da ake tuhuman shi da shi nan duka ba wani abu bane mun ce political witch hunting ne kawai. Is going to be your next communication. He is going to be, inshallah, honorable miracles. And he has what it takes to face Sami Jemfi. Who is Sami Jemfi? Sami Jemfi sometimes, he's a very good communicator. Muduka Mwaje political affiliation Jemfi. As young politicians, as Kuma communication officer, we have to learn from these people. Most of the time, Nazaman Nadban clip with she. Because Sami Jemfi is someone that na take him personally akanga na so she. I'm a politically because of the mode of your communication she, the way in a attack mutani. But in kana duban your testimony she from even our own MPP people, the way he understood that she's get a good relationship. Politics But I tell you, we miracles can tackle most of the time. Sungamu studio, the juries out there will judge. And Gankama, yes, miracles are watching. Magana is talking with clarity. Koda baka so she can understand Magana dike for the one. Kuma she is not a double stand yasunenshi politician. Yo, Magana Gobi Saki. Magana the day for the abin shi gudan da niki so ishkina. Magana the day for the yo ko gobi kun kamash kuma kuru yesh aka no kuma di for the. Abin da yasa kagan kaman sometimes in yana cikin studio the NDC. No matter who that NDC rep is, kagan on top of issues, miracles is ahead. Because miracles have been there for the 2016. In young Akakao, same issue that discussed. Naka go archive. She no dey for the Kumaka J archive Kumanga Kamangaskia, she no know if for the. Alright. So alright, Maskolo Kekumaka Turu Naka Sako 0553683010. In G teacher constitution from Yamwase. We teacher constitution Namwase Sunenshkina. With the Supreme Court's ruling yesterday worries me, and I welcome help from any lawyer. Doesn't this decision increase the cost for those contesting, since membership contributions are almost zero? It all falls on contestants. A contestant can relocate people from other towns, sign them up, pay for them, and use them at the polls, and this can make election rigging easier. If all party funds go into internal contests, how will the party finance the main elections? Greetings to Honorable Mavis and Cancer Boy Dua, Santiman Kuka, and Honorable Sampine. Concerns in the Butani Suke raise. Also, Suna Rai, the Supreme Court, was Weba Surai, the Supreme Court. I've heard Mustafa Bandi saying that the NDC will go back to courts and seek maybe further interpretations from the court as to why they took that particular decision. I know that the NPP as a political party, but I've heard individuals from the NPP spoke about this. I've heard in Yanwu Tamaklu, she yana cikin wayanda suka je da maganan ga kotu. Inda yayi magana ya ga magana ganu dewa, including the fact that in the Supreme Court suka aje magana ga inda ce ma haka abin yake kamun MPP ku yi primaries da ba mu yama biwi shi mara yi shikenan kuma su nyawo Tamaklu is not a member of the MPP. A founding member. He's not a founding member. Why of is the he not? MPP. Everybody knows he's a founding member. Even if he is yesterday, today he's not a member of the MPP. Do you decide who becomes a founding member, or is something that he has done? Everybody knows he's a founding member. I'm telling you, a founding member is always a founding member. Okay, he's not a member. If you think that based on his conduct today, he doesn't qualify to be a member of the MPP, you cannot say he's not a founding member. He's not a member of the MPP. But he is a founding member. He's not a member of Nana Kunedu Ajiman Rawlings is a founding member of the NDC. True or false? True. She defected, created her own party, formed her own party. It doesn't stop her from becoming Nana Kunedu Ajiman Rawlings, to look at PNDC, she's a member of that tradition. Now. Because the Suaka Fara Gugurumayan PNDC,
araka zo 1992 aka form da nyawuta makulu aka fara gwagwarmaya part of the Dumbu Dankwa Bushia tradition. You are talking about the UP era. You know the NPP as a party. Tradition. It's a tradition, but the NPP as a party, 1992 year. The last time. So when we talk about the founding members, the last time I checked, the last time they are founding members. And actually one, but it's not substantiated. The last time I checked. Why? NPP. Is the NPP not different from the UP? It's a tradition, but the NPP is different from the setup of the NPP. Is different from the setup of the UP. The last time I checked, now, Bangansuna Nyawunya Utamukulu as part of the founding members of the NPP. The last time I checked. Kung expounds. Well, everybody knows that this man is a founding member of the party. That's the public opinion. Yasuna Shibabanga. It's not part of Mallam Fary judgment in the Yasuna Supreme Court Sukakau with regards to delegate system. Not as a politician, more embracing she in twofold. One, as a good Yasuna step forward into a very adequate direction to strengthen our internal democracy. Mukaduba other aspect in Nankuma is a backward Yasuneshi judgment. Because one, Mukaduba abindi ki ya jawo ma dalilin abinda aka kai isa aka je da shi court wani kai petition da sauransu su nyawu wuta makulo suka tai da shi nan duka ba an je ni saboda a gyara internal democracy ba akwai dalilin da isa suka kai kuma su kawai suka san dalilin su kuma ka duba the attorney general is supports NDC as a political party soon join so kuma suka support aka je Supreme Court they were supporting it. So I was surprised Jia da Naganshi Mustafa Bandwe soon come a court for interpretation of the judgment. What are you? It's very clear. And past judgment, come on. Any a member of a party in a good standing, votes when it comes to flag bearer and the Asuneshi a member of parliament primaries. Saboda yanda in the an kawo wannan judgment ni saboda a minimize ya sunan shi batun monocracy in our internal ya sunan shi democracy, then they are failed. Saboda even with that ba ya ya sunan shi a minimize ko a abolish wannan monocracy in our democracy is there to stay. Because for example, in ka zo cikin constituencies mutane da yawa they are polling station executives, the electoral area executives, the constituency executives, Sunganga Suda Kira delegates in a particular constituency when it comes to primaries, president, flag bearer, Dayasuneshi, member of parliament, candidates for member of parliament primaries. To Wadangan so deep grassroots now, soon polling station executives. Yo nka shiga constituencies the speaker nka microphone nka the camera that can interview. Most of them they don't call themselves as polling station executives. So na kira nka so as delegates. Meanwhile, nke examining studio nka aka zo da je conference for flag bearer the parliamentary candidate ni ma delegate ni. Okay. But skin studio bank kira nka ina delegate until that day. Yanzu aka am a constituent executive, not a delegate. But grassroots muna saboda batun kudin nan ya bar kowa in ka je yanzu ngono ka rika form ka ci ana neman polling station executives in ka je base out of 10 people only 2 dan su ce sun yi 8 nan sun ce su delegate suke neman ba polling station executive ba su delegate suke neman sa su kuma wannan nan ya bar members of parliament nan da yawa the constituency executives kagan ana influence. But I thought that you have to be a police station executive before you become a delegate. She na fadina. But most of our people do. But someone number. So send delegate the bank, polling station executive the bank. Why so? Saboda su kuma perception su kenan su san delegate ni kena kanika je as a member of the party
da yi vote ka zo kawa a baka fridge a baka tv a baka kudi waɗansu a baka kwai a baka shinkafa a baka envelope da sauransu ka je ka vote ma mutum guda ya kare kawai in ka vote wannan ya kare baka da wani aiki kuma as a member of the party shi din fit ya kai a je ki isa ka gan kamar most of the time zangonnan mu in ba yanzu da ido ya fara budewa ba mu cin amfanin politics saboda manyan nan kuma sun fahimci kamar to mutanen gangan muka ka musu kidi da rawa in suka yi rawa sun ji dadin party muka ba su t-shirt ya kare in ranar election primary sai kai muka samu wani envelope muka ba su vote that's all kaga at the end of the day ma wani yake is capable of occupying that office nan saboda it's limited in financing bai samu she wani bai aikin party bai komi yana da kudi she zo contest election ne yana da ciwo she zo contest ya raba kudi 5 million 10 million iya ba kowa karbi shi kenan that means parties kun gamsu da wanga hukuncin da shi nike fadi ma ni dai ni personally na gamsu da wannan amma question nan ni internal election nan kuma party yake finance ba ya sunan question da mutane kowa so yanzu inde an cire wannan delegate system nan who is going to finance it tanku computer where if you can finance it, then folder how without the primaries how can our internal democracy work kana sometimes irin maganganu akan gangare shi ke kara kamuna wadansu confusions in our democracy yo for example a yawa su east constituency in that delegate system muna da 865 delegates 865 delegates but in that zo deep down to party sympathizers we have about 14,000 yasunenshi party members so sha ce da primaries and abolish one delegate system it means we are expecting 14,000 people to come out and vote in that primaries wannan 14,000 na one lokaci ma da aka kuma one lokaci aka resorting counting who is also going to finance that particular election nationwide inda kuma batun monitoring nan zai yi effective kina because wannan zai iya finance me shi ya win election kuma akwai wannan me shi ya ce the whole constituency na ta biyan muku dues ku na yi komi because mbaka biyan dues you are not in a good standing so inde me shi na son okay I get it me shi na son at the end of the day you command a lot of support so what the person will do is that na donku dues na ta biya muku for you to be in good standing your 14,000 ga me shi yana da kudi 14,000 ga yazo edoki kaman mutane 9,000 ko 8,000 yana kamar ya samu half ya win election don 14,000 she ke doki 9,000 out of the 14,000 possible me shi na da fans da dai dokiya it's possible ya biya dues mutane 9,000 MPP doesn't this actually cure the problem da ake da shi yanzu don delegates na dan kadan ne shi sa mutum ya buy his way be cure ba because your delegate MPP dues mu ana starting from 2 cedi from 2 cedi 5 cedi 10 cedi. So maybe now the ball is in the court of the political party and the Supreme Court has taken the first decision now to make it a law compulsory that when the Zabashi Dama Ekado Kuriya must be a party member in good standing. So in a party that's Kujo Kuzamna, Kuga who should be in good standing. Maybe Diusuna. I think it's all in the hands of the party. Now who are good Diusuna okay. Mun ajiye kudi nan inda za mu ajiye saboda kar just anybody da iya ya biya. Mallam Fary. Because I don't think 9,000 da kai maganan shi nan. If each person is paying, let's say, 500 cedis a month, 9,000. An samu candidates da dai biya 9,000 na every month, 500 cedis ya ba a candidate. An samu. Mallam Fary, issue nga. Now, how is that possible? First of all, now Supreme Court called the Judiciary Service. Basu Yasuneshi make law. Who are those making the law? 500 times 9,000. That's
4.5 million. And as a candidate, just because the person wants to go to parliament, 4.5 million. You be 4.5 million every month. You know about delegate. You know about party as dues. Don't you know? So you capture 9,000. Multiply that one by 12. You are having 54 million Ghana cedis. 54 million Ghana cedis for a desperate politician. Yeah, they keep 54 million Ghana for a desperate politician. Mallam Fary, I think it solves the problem. Back example. Ayawa practical example in Ayawa so is Honorable Baba Jamal, our current MP. Now the 100% sure. No. Honorable Baba Jamal has spent more than this amount of money before he's MP. Because kagan issue batun TV da sauransu wannan D-Day wanga D-Day kenan before D-Day Honorable Baba Jamal ya taken shi more than 4 years cikin constituency na ina ba da goodies akwai wadanda ana ba su 3,000 loan, but those are one-off events. Like I don't know whether you are following what I'm doing here. I'm talking about dues nan da za biyan nan. Farko kai batun okay dues nan bai da wani sada 2 CD 4 CD 5 CD wannan fine mun samu politician da zai biya wannan for 9,000 people every month. But here is the case that dues nan an ajiye kudin nan inda ba kowa da ya biya ba. So at the end of the day an tate abin an samu wanda su they are capable of paying. So those people now 9,000 now. How are you able to pay for their dues? She na calculation na every month that can spend 54. That's every year. Every year that can spend 54 million Ghana. Multiply that one by 4. Because you are paying it for 4 years. No. What day you want? No. Dues in but you have to pay for 4 years before you will be in good standing as a member of the party. Now, every month you have to pay dues. Now, kuma elect primaries in ba 4 years ban kama yanzu akan ga MPP parliamentary primaries somewhere next year muyi orphan constituencies. No. Muyi. This is a case desperate politician ya ibiama mutani 9,000 for 2 years. Because 2 years, within that 2 years, na any primaries within that 2 years. So let me also say this. You are a political party. What the Supreme Court is trying to do is to solve a problem. The Mudu Kamuka accepts Kamayana. So Supreme Court Susunje Sunyi Doka the day law ya hanunku. Kukuma kuzamna kuduba hukunchin sunna. Shoku kafa doka. They say they catch 2 years. What if the political party say you have to pay dues for 4 consecutive years to be in good standing? So by way the kafara be and dues, no, you qualify now to start the party political party is run by people, not by an individual or a committee. Committee that suka na loan to recommendation you and the Congress. After Congress, they will put this as a question to the people, whether yes or no. There you will see people saying no, but I'm be for 4 years. That's where the issues is. Foreigners and the Congress, because is a mutungrabe tashi kawichi abia 4 years. Co-committee suchi abia 4 years. Be national chairman be kawana, national secretary be kawana, national executive but shede anje Congress. It means that amend constitution party kina. And Sakia kin and that kawana between one of my Congress. We nanda kagan grassroots na sunche ba su biyan 4 years because when you at the end of the day ma dey ke bin party na me samu that is we biya for 4 years dey so issue nan yanzu akan da Mallam Fary politics issue nan yanzu akan ga babatun ya sunan shi monetization number because monetization na yanzu yayi kaman ya zama norm ni na je election na ganyen da yake kagan wanda jan da ke
yanda ke da me shi ni na ba su TNT ni TNT na ba su ban biya TNT na ba su Mallam Fary wanda ke da shi akan gani yau TNT yake ba TNT da wanda ke da shi akan gani Mallam Fary aka me shi a ce ma kamar hey ba ni wani abu that's the issue ba ni wani abu in ba ka bashi ba in wani ya bashi eje doki ballot paper na me shi bai duban kama ke kai da yaki yana duban kama wanne ba ni nan da ke nan kudu ka MP yes isa na vote ma wa ma ba ko ba so the problem ne ke kenan na mudu ka party. So you think that this decision by the Supreme Court ya damu party ya damu especially when the state is not coming in to support problem ne ke because kaga yanzu even if the state comes in does it solve the problem about monetization? Take care of that. Nothing state Yezuchiki. It only takes care of the costs. The cost burden. Na party. She call state na they take care. The state cannot say okay, bashi akadakai on delegate, so then take care of that. Yes. So that one is still there. Kagan that organize in internal election aka party. Yanda yake wurin sai form ku yake samun generate fund da yi wannan particular. For example, a yawa so east da mu constituency election mu form da muka sai kudin form nan da shi da duka ran wannan election nan a deal with electoral commission da security service sannan party at the head sun kawo kudin da ba each delegate as TNT. Party na ba delegates TNT because sometimes when ya zo vote nima ama sama yake ya fi abashi wannan kudi number 30 CD nan bayar kura 50 CD as TNT ka in ka je ka vote ka kare she ka zo wurin treasure constituency treasure shi dai duba sunan ka cikin list sha mark sha baka TNT ka wannan ba ana yi favor wani ba inducement ba na wannan nan TNT ni for the delegate ne ka zo ka vote candidate da kake so amma inda problem ne ke akwai wadansu su sun minimize politics nan duka kudin influence nan duka kudin me shi na gan kamar in bai bada kudi ba vote me soro nan kenan so me shi aje neme kudi ya kawo inducement so shi dai fara ni kuma ni ma da ban biyan banci dun da dai wan yayi ban ni ma ban yi ba na lose election aka ga wani video wani guy kade we ina contest organizer shi tun ba kare election ba je ina zamni kasa ana interview shi fa yace kowa wai mutane 1000 plus kowa bai ba shi kudi ina dai samu wannan kudi ya kare amma desperate politician shi ya tun calculate wannan duka ya aji ya san kaman delegate mutane da su vote mutane 1000 nan na samu 600 cikin na win election ku no ne ba bai batun delegate delegates are just taking because you are giving delegate and they are expecting it because you are giving delegate na su suka kawo wannan because ni lokacin da na zama polling station executive ba primaries da je Mallam Fary ce an kare primary 6 PM na samu kudi why because ni wanne sani duka sani ina fitowa directly ni bar kowai san kaman ga direction da ni this particular person nan ba batun kudi bane ya yayi aikin nan ma party nan so inda mu duka as polling station executives as constituency executives electoral area executives mun samu irin same mindset kama it's not about money it's about doing the work effectively for the benefit of the party that unsolve one problem ama delegate da ka election ai ke da ka plan campaign ka ke da ka fara bin mutane to su ras fara calling kama zaurin mu saboda wannan benefit. All right, Jalaluddin, really, I just like the way your guest addresses issues. These are the kind of communicators the MPP needs going forward. Someone is in love with you. Thank you. Kekmakai ka turo naka 0553-683-010. Saboda lokacin mun na bar mu duba these days issues that are concerned. I don't know, kind of one of the committee da batun wound to me, the appealing that lawyers in Shuka Dangani da case in she. The NPP as a party thinks that
political prosecution. They don't see it as quite unfortunate. Kuma kama the party musuka is a political prosecution. Ni kuma na hold the same opinion. But way because it's coming from the party no. But because of the way courts suka pass judgment and so on to me. So ni na the believe kama chama to me is a political prisoner. Mallam Fary yau ni ke da daki na gidan gado na ba da hai kuma gidan gado nan ba wai na sata ko na karbi da karfi ban gado na ne aki na ba wani hai abinda me shi yayi cikin da dakin nan bai kamace a doki kama ni da laifin shi kan ban da masaniya kai ba yau abin da ya faru jiya ina cikin bincike na ce na gan wani letter da yake a Kunta Mining sun zana on Monday 19th April 2021 on ya sunan shi suka zana ma Regional Security Council na Western Region adding na way influx of illegal miners on Akunta concession. That was the year 2021 kuma is an exhibit B yana cikin one of the evidence in da aka kai ya sunan shi in ka duba gashi kaga ina cikin one of the exhibits in da aka kai courts kan ya sunan shi in defense ya sunan shi untumi so in dai untumi ya yi zana letter irin letter aka yaje ba kotu ba ya sunan shi Regional Security Council Western Region about illegal miners in the suka invade ya sunan shi Akunta concession suna illegal mining it means untumi bai mining ba bai illegal mining ba kuma ko judge nan ka duba don na samu time Mallam Fary na read judgment nan in ka duba judgment da ya sunan shi ka duba judgment da wannan judge nan suka verdict da aka kawo out in ka read sometimes bai make more sense because judge nan da kanshi ya attest to the fact kama untumi bai yi galamse ba galamse yayi I shall share the letter the letter with you so please kindly check it. All right. In ka duba untumi bai yi galamse ba saboda wai untumi ya yi galamse shi yasa aka ya sunan shi aka jere shi ba wa doki kasan shi ya bayar an yi galamse da shi ya doki kasan shi ya bayar cikin dokar na kai da naka taimaka ma wani yayi galamse kai kuma an ya ja kunnin ka shi aka mai in muka duba Mining Act 2006 Act 703 ya ga letter da kai batun shi bar mu display so masu kallo su gani letter da kai batun shi Akunta Mining Company Limited with influx of illegal miners on Akunta concession. I write to formally inform your respected outfit of the activities of illegal miners, mostly Chinese, on our concession Akunta Mining located in the Wasa and Menfi municipality of the Western Region. These illegal miners have been mining on our concessions and in water bodies with the jurisdiction of a long while. We're causing lots of environmental damages to the ecosystem, and by this correspondence, therefore, launching a formal complaint to your outfit to assist us with the necessary security details to arrest all such illegal miners, seize their equipment and prosecute them where necessary, counting on your cooperation. So when they did this, they filed this complaint and take action. That time your government was in power. Our government is in power. Gaskiya ne. Whether and take action, Cuba take action, but it lies with the courts. Because at the end of the day now, one aka ce shi an same shi da laifin ya sunan shi galamsi. In dai gaskiya za mu yi ma junanmu, wanga letanga kawai is okay for ya sunan shi for him. But this has nothing to do with wanda aka kama shi aka ce ya aikata wannan laifi. Wani batun yan Chinese ne da ya ce suna yin concession da aka bashi. Wannan aka kawo shi. Ai wannan aka kawo shi as witness Republican.
wannan wanda aka kawo shi witness nan Yes. ai shine farkon wanda aka fara tuhuma da wannan laifin galamsey Na'am. she government ya wanke shi aka doko shi as their witness ezo wanga shi ne magana kaman wai untumi ya bashi wannan concession verbal aka yi fadi wai untumi kawo wani abu da ke nuna wai untumi bai gwada ma gwada kotu kuma in ka duba ya sunan shi the minerals and ya sunan shi mining act 206 act 703 ya specify the way da ba da concession maybe ke concession kan in da ka bani wannan concession how should it go it's not by verbal ka ce mini oh Abdullahi concession gana wani doki kai mining da shi is illegal ba wuntumi kuma wai ya ba shi abin yayi reclamation kai ka ba wani kuma abu yayi reclamation verbally without document inda ka gan kaman case na yayi bogus case kenan because whether na baka kai reclamation ko ke maka ce na baka kai mining is bogus because there is no written document to support that. But wuntumi ya yarda court kaman na ba shi yayi reclamation shi kuma ya yarda kaman an ba shi an tambaye shi wai ya yarda kaman an ba shi amma ba an ba shi yayi reclamation ba me haka baka kai da shi because yanzu akan ga Mallam Fary ni mining nayi sorry wai an ba shi ba but reclamation ya ba shi ne ya yakin da yake yi kai aka kama shi galamsey yes. So yanzu akan ga you have to prove beyond reasonable doubt. How are you going to prove that? By tendering of me written documents that you do as evidence that you gwada kama ya baka because so mineral mine act on the part of wuntumi does he also have any evidence that you gwada kama ni kuma da na bashi ne reclamation understand magana da nake faduwa ba I understand you issue chama wuntumi da aka je court yes at the very first day da aka je court ya zama legal issue no kowane issue kuma da ya zama legal issue na should be surrounded by the constitution ko acts ya sunan shi minerals and mining act na ya bar mun san kamar you cannot give somebody your concession verbally without a written document. That's the issue that ya sunan shi Honorable Atachia, lawyer Atachia, it raised. And the reason why Mujemi akoma the case in the Supreme Court, so Supreme Court judges to interpret that particular provision of the Minerals and Act, Minerals and Mining Act on that specific issue before I come back to High Court. I continue with the case, but unfortunately, then that pass one judgment in one judge Amy. Ya scrap out one application from Atachia, a past judgment. So it's part of our Yasunashi appeal in the Akakai appeal courts. No. Because Yakamata, I interpret one particular provision of the Minerals Act. You have to prove. If you say somebody is a criminal, in the court room of courts, courtroom nambaka zuwa kache na che wan barawo ni so burden of proof ina kan me show the burden of proof is on you to prove beyond reasonable doubt that person is a criminal. That's not the evidence that they use. State they can want tangible evidence in the kegwara kama chama untumi ya galamsey ba kuma God being so good judge na ya guy kama yes chama untumi ba galamsey she sa muka sashi jail ba don ya wai ya ba mu wani kasan ya facilitate she ta yanzu aka wannan shi yayi galamsey na yana tafiya free she mai kasa da shi ya bayar yace ai reclamation shi yana 20 years kuma mai kasan nan is a chairman of a particular party your government your national first vice chairman your national organizer attorney general ya zana to Yoko are investigating on the same allegations in the Kuka jail 20 years. Up to now, 1 year kina, but Musamu Yasunen she report from that investigation whether they are doing galamsey or not. Now, then it means it's very clear, come on. It's a political prosecution ba way suna yin ni to fight against galamsey ba. Just 2 days ago, Mumbar an fito da shi duniyar kowa daga Mpoho
ko from police station ake galamse police station ko from police station ake galamse mun ga member of parliament da DC sun je gidan sarki da mutanen gari suka kore su saboda galamse that member of parliament na is a member of the NDC member of the government me ake yin kanshi even if he is an allegation ya kamata a yi a form one committee to investigate su fito na da report yes lalle yana yin galamse ko bai yin galamse so case in Chamaun to me nande I am very hopeful 100% Chamaun to me will come out victorious inshallah. All right. Don kana da wani last final wanga kai shi sai so mu tashi don lokacin mu ya kai. Final magana na shine netizen da suke Techima ya sunan shi Techima Krobo. Ya kamata government should do what they want. I've been a student before. Kuma na gan the way yanda lamarin students ake go. Ya kamata government in Ghana it take very serious lesson from them. Yo Africa kun ce Ghana ni student power bai da karfi akan ga. Amma wani gari somewhere in Algeria or so students suka yi ku. Sun tashi suka fara demonstration har suka overthrow president of the country. Intimidate su a duba cikin video na. It's quite unfortunate. Police su zo suna bugun su ana kamun su da journalists ma da suka zo suke record su ma ana kamun su. It's not very good because me shi na biyan school fees ni abin da aka promise da mai ba shi ake mai ba ya zo ina express concern shi kuma an zo ana bugun shi kai ka tashi gaba dai ka je kana yin demonstration haka constitution Ghana ya ba mu ya sunan shi rights to protest to demonstrate in a peaceful manner abin da suke yin nan ka duba video nan ka san kamar is a peaceful demonstration kuma demonstration ana yin shi ne daban-daban da suke pel I saw some of them pelting stones. What happened before them pelting the stones? Because ba su tashi chobo no shi su fara wulga dusi demonstration ake yi akwai abin da ya happen su kuma suka fara kuma that students power they can do more than that. There's just students in Muni sometimes su kuma but they don't know their power. When they do more than that a bar su yi no amma abin da irin abubuwa akan ga shi dai trigger for them to do more than that. They were disturbing public order. So police suka kama yanzu akan ganga su kuma an disturbing su ai an ya sunan shi ita headmistress su ko ya dan ce ni ta disturbing su because ka duba concerning su ata abincin team I saw some of the suna ku abincin team ma problem ni an disturbing su ko fito suna express concern government. I don't know why up till now nursing training colleges suna treat students na kaman SHS students an bar su ma bai da kyau an bar su ma kaga rayuwa mutum da ke ma abu mai kyau kace ke baka so ai na jiya ina duwan video sa fara da John Mama ka yafi muna ba mu son alawa muna son posting kaza gashi na yau ba posting ba alawan ba duka kuke samu ana bugun ku da gaskiyan ku amma imagine abin ga ya happen under President Akufo-Addo da yau the first person to be in this studio is NDC rep ya zo ya zauna nan ga maganganu da su zo su yi kan President Akufo amma abin ga ya happen saboda shi ne bai zo na ina cikin one of the reasons masu kallo ya isa marubuta shi masu kallo na lokaci ne babu da sahaya a kan shirin Tsarin Safiya da muka kawo kutun da safiyar wanga lokaci wanda ya taimaka mini kan wanga shashi shine Abdullahi Ali communications officer na NPP for Iowa so East constituency na so tun da safe tare da Hindatu Muhammad Sharifatu Ayuba ita ce producer MCR Alex ni da Eric. Assalamu alaikum.